গুড মর্নিং। আজকে হচ্ছে তোমার 20th মার্চ। আর আজকে আমরা মুন্নারেই আছি। আজকে মুন্নারে আমরা স্টে করছি। তো এখানে দেখো, এই তো আমাদের হোটেলের সামনে তো অনেক ভিউ আছে। দেখো, এই দেখো এখানে। তো আমরা আজকে একটু ঠিক করেছি যে আমরা আজকে এখানে কয়েকটা যে সাইট সিন আছে এগুলো দেখব। তো তার মধ্যে কয়েকটা ড্যাম আছে, কিন্তু শুনলাম যেটা যে ড্যামগুলোতে এখন ওয়াটার নেই, জল নেই একদম। যে কারণের জন্য আমরা ড্যামগুলো ড্যাম একটা ওয়াটারফলসও আছে, তো সেটা আমরা যাব না। তো ওগুলোতে আমরা ওগুলোতে যাব না। আমরা এখানে টি গার্ডেন, আর টি গার্ডেন তো বাড়ির রুমের সামনেই আছে, আর ওটা ভিজিট অবশ্যই করাবো। আর তো আরেকটা যেটা হচ্ছে ওই তোমার চকলেট ফ্যাক্টরি, একটা চকলেট ফ্যাক্টরি, আর হচ্ছে তোমার স্পাইস গার্ডেন, আর হচ্ছে টি মিউজিয়াম। তো ওখানে টি প্রসেসিংটা সম্ভবত দেখা যায়, জানি না, তো দেখা যাক। তো চলো সাথে থাকো। আমরা এখন এই সামনেই আমাদের হোটেলের সামনেই হচ্ছে অনেক খাবারের দোকান আছে। তো ওখানে আমরা একটু টিফিন করবো। টিফিন করে তারপর আমরা এখান থেকে একটা অটো রিজার্ভ করে আমরা যাব সাইট সিনগুলো একটু দেখতে। দেখো, আমরা এখানটায় টিফিন করতে এসেছি। এটা একটা পিওর ভেজ রেস্টুরেন্ট। আর এখানে একটা সামনে দেখো মন্দির আছে, কি মন্দির জানি না। তো এখন আবার জুতো টুতো তুলতে হবে, ওই জন্য মন্দিরের ওপরে আর উঠছি না। তো চলো আমরা টিফিনটা করে নিই। দেখো, এখানে একটা সুন্দর অ্যাকোয়ারিয়াম আছে। বেটু সেগুলোর পিছনে আবার পড়ে গেছে, মাছগুলোর পিছনে অনেকগুলো মাছ আছে, বেশ কালারফুল, সুন্দর বেশ। मारने के लिए मत बोलो, ठीक है? हाँ? हाथ में नहीं स्ट्रॉन्ग হ্যাঁ, এটা খুব সেন্সিটিভ তো বাবা, মরে যাবে, জোরে টাচ করবে না। বসো বসো বাবা, বসো। মাশাআল্লাহ। এক একটা জায়গাতে ভীষণ সুন্দর করে এরা দেখো বসিয়ে দিয়ে চলে গেল। তোমার যতটা ইচ্ছা নিয়ে নাও। এটা আমাদের দুটো মশলা ধোসা এসে গেছে, বেটুর প্লেনটা আসছে। একটু ঘুরিয়ে দাও। কি নাই? ওই মাছগুলো নাই। কেন? দেখো, সব চা গাছের একদম বাগান। দেখো, পাহাড়ের ঢালে। এখানে হচ্ছে টিকিট কাউন্টার, 150 পার হেড, আর চিলড্রেন হচ্ছে 75। 6 to 12। ক্যামেরা 20 টাকা। कैमरा तो नहीं, मोबाइल है। এখানে ভিডিও করা যাবে। এটা হচ্ছে টি মিউজিয়াম। এখানে দিস সাইড, হ্যাঁ। দেখো, এখান থেকে হচ্ছে এন্ট্রান্স।
লাস্টে এখানে ডকুমেন্টারি আছে দেখো 30 আওয়ার্স মিনিটসের আছে, শো আছে, দেখবে। এটা নেক্সট শো হবে 11:50-তে। বাস দেখো, একটা হ্যান্ড পেন্টেড চাইনিজ বাস 1860 সালে। এটাও একটা বাস, কি দারুণ লাগছে না? এটা 1860 সালে আছে। প্রসেসিং ইউনিটে ভিজিটের একটা টাইম আছে। Sometimes rain, sometimes hot. That's a good season. Every 7 nights plug the leaf. Off season every 15 days. But same leaf making coconut tea, white tea, green tea, orthodox black tea, CBC black tea, same leaf. But processing different.
only the bird. It's only small bird, only healthy bird, only hand plugging, sunlight, dry. That's the whiting. It's very costly, but whiting is a high antioxidant, good for heart, mouth cancer, liver. But whiting, no in the market. The production is very less. The second one, bleeding, another 2 leaves. Just 2 soft leaves only hand plugging. No any other process, just only washing, then steaming the leaf. Steaming, rolling, sunlight dry, that's a green tea. But white tea, green tea, no withering, no fermenting. It's a more antioxidant value. But white tea, green tea, not to trigger the empty stomach after breakfast. Before breakfast, drink, good bacteria inside will kill the good bacteria. White tea, green tea, after breakfast. The people white tea, green tea only manually have like by hand. Black tea, no separate the leaf by scissor cutting all together. The first process to dry the 3 leaves in upstairs. The process name is withering. Leaf will be coming down. Black tea 2 type. One is orthodox CC. The orthodox tea leaves only without milk. The name is orthodox tea roller. They put the tea leaves inside pressure plate. Rolling, fermenting, dry. They call orthodox black tea. It's a very old one, but a demo. The CTC black tea for daily use. The powder can be used for milk. West Bengal.
প্রিমিয়াম হোয়াইট টি, যেটা ওখানে উনি বললেন একদম ফার্স্ট যে ছোট্ট পাতাটা ওটা জাস্ট সানলাইটে শুকিয়ে এই চায়ের পাতাটা তৈরি করা হয়, এটা হচ্ছে হোয়াইট টি। আর এটা হচ্ছে টু লিভস যখন থাকে সেটা হচ্ছে এই গ্রিন টিটা। আর এটা থেকে এটা হয়তো আরেকটু, এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম মানে একদম এতে যেটা পুরোটা সানলাইটে শুকিয়ে হয় তার থেকে এটা হোয়াইট টি এর একটা ভার্সন হবে। এটা দেখো গ্রিন টি এর আরেকটা ভার্সন, এখানে আছে গ্রিন টি ক্লাসিক, গ্রিন টি উইথ রোজ পেটালস। আচ্ছা, এটা রোজ পেটালস দিয়ে হচ্ছে গ্রিন টি। অর্থোডক্স হোল্ড টি, এখানে দেখো গ্রিন টি অনেক রকম, ট্রিপল সাপ্লাস স্ট্রং হোটেল ব্লেন্ড, ট্রিপল টেস্ট ক্রিম। হ্যাঁ, ওই তো সিটিসি, এই সিটিসির হচ্ছে এগুলো বিভিন্ন ভ্যারাইটিস। আমরা যেগুলো খাই, আমরা যে চাগুলো খাই সেগুলো হচ্ছে সিটিসি চা থাকে, এগুলো হচ্ছে সিটিসির। দেখো এটা হচ্ছে সব থেকে মোটা দানা, এটা তার থেকে একটু ছোট, এটা এরকমভাবে এগুলো আছে। দেখো আমরা নর্মালি এই দানাটা বা এই দানাটা খেয়ে থাকি, এই দুটোর মধ্যে এই দুটো দানা আমরা খেয়ে থাকি। এটাও দেখো অর্থোডক্স টি, এগুলো সব অর্থোডক্স হচ্ছে। দেখালাম